On the first one, this first section right here, give me a verb here. Was macht Sabina? Sabina bringt ist ein gutes Verb, aber gib mir ein neues Verb. Sabrina bringt Michael, oder besser, Sabina zieht. Everybody, zieht. TS, real sharp. Zieht. Sabina zieht Michael. Und was ist dieses Symbol? Ist das die Toilette, Klasse? Nein, das ist nicht die Toilette. Das ist eine Abteilung. Ist das die Damenabteilung? Nein, das ist keine Damenabteilung. Sabina zieht Michael zur... Was ist eine gute Idee für diese Abteilung? Männerabteilung ist eine gute Idee, aber falsch. Das ist eine sehr gute Idee. Wir sagen nicht Frauenabteilung, wir sagen Damenabteilung. Für einen Mann, wir sagen nicht Männerabteilung, wir sagen Herrenabteilung. So, Sabina zieht Michael zur Herrenabteilung. Ja? Herren. Herrenabteilung. Kendra, geht's dir gut? Okay. Sabina zieht. Zeig mir mit den Händen. Zieht. Sabina zieht Michael zur Herrenabteilung. Und gib mir ein Verb für die mittlere Teil. Sabina, was? Findet ist eine gute Idee. Sabina findet. Oder Sabina sieht. Sabina findet. Oder Sabina sieht was? Sie sieht einen Anzug. Und gut. Also, sie sieht einen Anzug und was ist das, Klasse? Die Schuhe. Den Gürtel. Moment. Und, was ist das hier? Das Hemd, ein Hemd. Und, was ist das hier? Eine Krawatte. Gut. Und, Moment. Und das, was ist das? Und einen Hut. Calissa. What's the difference between der Gürtel and den Gürtel? Das ist eine wunderbare Frage. Hang on to that question. I'm going to answer that in just a little bit. Actually, you know what? We'll go ahead and do that one now. You guys are advanced. You guys are brilliant. I know you guys can do it. We know. Logan, notice this. Calissa, notice this. Gürtel is what kind of a word? Is it der or das? It's der. But when you do something to it, like if you find it, or you see it, or you buy it, or you eat it, I don't know why you would eat a belt, but maybe you would. Whatever, anytime you do something to it, if you own it, if you have it, der changes to den. It's just how the language works. And that's the only one for right now that we're worried about. None of the others change. If it's a D word, it's going to be D. If it's a das word, it's going to be das. But when you have a der word, and you do something to it, der changes to den. Verstanden? So Anzug is also a der word. So we could say, instead of saying a suit, we could say the suit. We would say Sabina sieht lauter den Anzug.
Sabina sieht die Schuhe. Sabina sieht den Gürtel. Sabina sieht das Hemd. Sie sieht den Hut. Sie sieht die Krawatte. Ja. Can you list those words without saying the and a before every single different one? No. Because auf Deutsch, they do have different ders, dies, and das's. So you have to make sure, every time you do a list, if we go to the store, we're going to say, I need a carrot, a tomato, a jug of milk, whatever. Or you can say, I need carrots, milk, this, that, the other. Auf Deutsch, you have to say, I need the carrot, the milk, the bread, the whatever. It's just how the language works. Yeah? Gute Fragen. We are not ready for you guys to be ready to use that yet, but the fact that you recognized it, I think we can do it. is a good, if you can use it, brilliant. Das ist wunderbar. So, let's start right from the beginning. Sabina, everybody help me out. Sabina bringt oder Sabina zieht Michael zur Herrenabteilung. Gut. Und dann Sabina findet oder Sabina sieht einen Anzug und Schuhe und den Gürtel und das Hemd und den Hut und eine Krawatte, die Krawatte. Yeah, sehr gut. And my suggestion is that don't switch between eins and ders and dies. If you're going to do eins all the way through. If you're going to do ders and dies, do ders and dies all the way through. Yeah? Verstanden? Okay. Sabina. Klasse. Sabina wird ein bisschen böse. Ist böse positiv? Nein, böse ist sehr negativ. You can draw some Teufel horns on her. Right here. Sie wird böse. Those look like cat ears, but they're supposed to be Teufel horns. Yeah? Sabina wird böse. Sabina fragt Michael, soll ich? What are we saying with soll ich? Lauter? Everybody, come on, lauter. Soll ich? Should I? Soll ich. Now, what do we know about soll? It means should. What else do we know about it? We need our verb Nummer 2 am Ende. Come on, guys. So, soll ich, I'm going to put kaufen am Ende. Now, when I say soll ich kaufen, what am I saying? Should I buy? Sabina sagt, soll ich die Sachen für Rolf kaufen? What are we asking with soll ich die Sachen für Rolf kaufen? Should I try these things? Should I buy These things? For Ralph? For Rolf? Und Michael. Michael wird was? Michael wird eifersüchtig und frustriert. Which one? Frustruiert. Michael wird eifersüchtig und frustriert. Und was fragt Michael? Auf Deutsch, auf Deutsch. Everybody tell your group members what you say here. Sabina, Michael fragt. Try mommy. Justin, what does Michael ask here? Michael fragt.
Something about her mom. Yep. I don't really understand it. Okay. Hilf ihm. Hilf ihm. Was fragt Michael hier? Michael fragt, was ist mit meiner Mutter? Now, it literally means what is with my mom, but we're not asking what is with my mom. What are we asking here? What about my mom? Lots of you guys missed that on the quiz last time because you didn't pay attention well enough there. Was ist mit meiner Mutter? What about my mom? Verstanden? Okay. Okay, so let's try this again. Let's see what you guys can come up with for this one. Jessica, can you do the first picture for me? Okay, Sabine sieht Michael zur Herrenabteilung. Sehr gut. Make sure it's that more TS sound. Yeah? Sabine zieht Michael zur Herrenabteilung. Sehr gut, sehr gut. Und dann für Bild Nummer 2, Mitch. Sabine findet einen Anzug und die Schuhe, den Gürtel, das Hemd, eine Krawatte und einen Hut. Einen Hut, sehr gut, sehr gut. Sabine findet oder Sabine sieht einen Anzug, Schuhe, einen Gürtel, ein Hemd, einen Hut und eine Krawatte. Wunderbar, wunderbar. And du. Last one. Sabine fragt, soll ich die Socken für Rolf kaufen? Mhm. Und Michael wird eifersüchtig und frustriert. Er fragt, was ist mit meiner Mutter? Wunderbar. Sabine wird böse und sie sagt, soll ich diese Sachen für Rolf kaufen? What is this word, Sachen? Things, stuff. Soll ich diese Sachen für Rolf kaufen? Und Michael wird sehr eifersüchtig und sehr frustriert und fragt, was ist mit meiner Mutter, Sabine? Ja? Okay. Let's start. Kara, I've not heard from you yet. Sabine sieht Michael Sehr gut. Sabine zieht Michael zur Herrenabteilung. Gut. Margot, middle section. Sabine zieht den Anzug und die Schuhe und den Gürtel und das Hemd und der Hut, Den Hut, gut. den Hut und die Krawatte. Sehr gut, sehr gut. Sabine sieht den Anzug, den Gürtel, die Schuhe, das Hemd, die Krawatte und den Hut. Sehr gut, sehr gut. Und dann, Shelby, I haven't heard from you yet. Sabine fragt, soll ich diese Sachen für Ralf kaufen? Soll ich diese Sachen für Rolf kaufen? Und Michael wird eifersüchtig und frustriert und sagt, was ist mit meiner Mutter? Michael wird eifersüchtig und frustriert und fragt, was ist mit meiner Mutter? Sehr gut, sehr gut. Gibt es Fragen?